Hello guys, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ద Lanthanide Contraction. So this is a general configuration n minus 2 f1 to 14 n minus 1d 0 to 1 ns2. So this is the most important topic for BSc and MSc students. So ఫుల్ వీడియో అండ్ టోటల్ నోట్స్ మన ఛానల్లో ఉంది అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీకు వీడియోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి, డెఫినెట్గా సాల్వ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఫర్ డెఫినేషన్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ అటామిక్ రేడియం ఫ్రమ్ lanthanide to lutetium due to imperfect shielding of 4f electron nuclear charge, or another definition is the steady decrease the size of lanthanides with increase in atomic numbers is called lanthanide contraction. So here lanthanum to lutetium, when atomic number is increases, the size will be decreases. This is the definition. So lanthanum to lutetium, when size is decreases, atomic number is increases. This is the example. So here nuclear charge 6s outermost electron, that means valence shell, and next another is 5d penultimate shell, and another is 4f n minus 2f antipenultimate shell. This is the nuclear charge, and when the outermost electrons and nuclear charge is the attraction by the valency on the valency cell. So this is the diagram guys. So for explanation, when electrons general configuration is n minus 2. For this general configuration 6s2 is common for all the atoms. 5d 0 to 1 is slight difference between 6s and 5d, slight difference, that means 0 to 1. For 4f 1 to 14 is more difference, that means atomic number పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది to fill the electrons 1 to 14. So when atomic number is increases, the number of f orbital electron configuration will increases. So in this electron, when here when all the electrons are entered into the anti-penultimate shell. So ikkada electrons when enter into anti-penultimate shell, that means f electrons, ఎప్పుడైతే electrons అనేది anti-penultimate shell f electrons కి enter అవుతుందో, all the electrons are entered into anti-penultimate shell in the f block. So in the lanthanum there is no f block elements. From cerium to lutetium, all the electrons are entered into f block elements. Lanthanum is no f block f electrons. So cerium is the 1 electrons and bromine is the 2 electrons. When cerium to lutetium gradually increases the number of electrons for 1 to 14. So when electron is entered to anti-penultimate shell, cerium to lutetium, the f electrons is gradually increases from 1 to 14, right? So number of electrons is increases from lanthanum to lutetium, gradually the number of protons increases, effective nuclear charge also increases. So here when electrons enters into 4f block elements, when electrons number of electrons is increases from lanthanum to lutetium, number of electrons is increases, the nuclear charge, the number of protons is increases, and the effective nuclear charge also increases. That effective nuclear charge is Z star. When the electrons is increases, nuclear charge is increases, that means plus charge. When the electrons are number of electrons are increases, nuclear charge increases, and at effective nuclear charge Z star also increases. Okay, the number of electrons is increases from lanthanum to lutetium. The number of electrons is increases from lanthanum to lutetium. F electrons are as diffused kind of shield. When electrons are increased from lanthanum to lutetium, when f electrons, that means anti-penultimate shell is increases, that number of electrons is increases in anti-penultimate shell, f electrons has diffused state. So this is the diffused kind of shield. So it's can't protect nucleus from outermost electrons. So this is can't protect from nucleus from outermost cell.
సో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ని ఇది న్యూక్లియస్ని ఇది ప్రొటెక్ట్ చేయలేదు ఫ్రమ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫ్యూజ్డ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాంట్ ప్రొటెక్ట్ దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఇన్పర్ఫెక్ట్ షీల్డింగ్ ఆఫ్ 4f ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల 4f ఎలక్ట్రాన్ దట్ మీన్స్ యాంటీ పెనల్టిమేట్ అనేది డిఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. డిఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉండడం వల్ల ఈ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ నుండి ఈ న్యూక్లియస్ని అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ నుండి ప్రొటెక్ట్ చేయలేకపోతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఇంపర్ఫెక్ట్ షీల్డింగ్ ఆఫ్ 4f ఎలక్ట్రాన్స్ అని అంటాము. దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్. సో జెస్టర్ effective nuclear charge, that means actual charge which is getting by the outermost electrons. Actual charge is which is getting by the outermost electrons. So here because of shielding capacity may be reduced. So that means Z star is equal to Z minus S. Z అనేది అటామిక్ నెంబర్, S అనేది పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్, Z star అనేది న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. From lanthanum to lutetium, effective nuclear charge increases, atomic number also increases. Effective nuclear charge increases and the atomic number also increases. So ఈ రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది నాట్ నెగ్లిజిబుల్. సో దిస్ ఈజ్ 0 అవుతుంది. దెన్ Z star ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ గైస్. అండ్ అనదర్ ఈజ్ సో కాన్సిక్వెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనము ద కాజ్ ఆఫ్ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే కాజ్ ఆఫ్ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ 4f ఎలక్ట్రాన్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ 4f ఎలక్ట్రాన్స్ increases. The number of 4f electrons increases. 4f electrons have poor screening effect. This is the poor screening effect. Sorry guys. So number of electrons is increases. 4f electrons have poor screening effect. So poor screening effect. So in this poor screening effect, due to poor screening effect, it having a diffuse state, it can't protect outermost shell. So number of electrons 4f electrons increases. Poor shielding effect. ఈ poor shielding effect వల్ల డిఫ్యూజ్ స్టేట్ అనేది లో ఉన్న ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని ఈ కాంట్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ అవుటర్ మోస్ట్ సెల్. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ 4f ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజెస్ గ్రాడ్యువల్లీ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో యాజ్ సైజ్ gradually decreases, number of electrons increases, then size also decreases. So 4f electrons increase avutunte Z star, that means effective nuclear charge also increase avutundi. This is the cause of lanthanide contraction. So అది నేను థియరీ రూపంలో ఉంది, అది నేను మళ్ళీ పెడతాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఫర్ దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో అనదర్ ఈజ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ lanthanide contraction. So consequence of lanthanide contraction, I will tell. This is the for theoretical part, consequence of so consequence of lanthanide contraction is theoretical part. So I will explain. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాకంటే ముందు మనకి ఒక డయాగ్రామ్ తెలియాలి. సో వాట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ అంటే, see here. So here this is the diagram, that means how to explain. This is the ionic radii and with 105, 100, 95, 90, 85. This is the atomic number.
So this is the atomic number. Sorry guys, ఇది చూడండి ఒకసారి. So ionic radii and this is the atomic number. So ఇది క్లియర్గా ఉంది, ఒకసారి చూడండి. ionic radii and atomic number. So what I am telling here, so 4f electrons increases, that means here ionic radii, this is the atomic number. When atomic number is increases, ionic radii is decreases. See here 57 lanthanum, that is means 105. When atomic number 57, 58, 59, 60, 61, this is the 71. So when atomic number is increases, ionic radii will be decreases. That means 105 నుండి 100, 100 నుండి 95, 90 to 100. So atomic radii is decreases. That means lanthanumకి సీరియంకి ప్రొసోడియంకి 1.5 డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. So 1.5, 1.5. So what I am telling here, when atomic number is increases, atomic radii is decreases from 105 to 85. So when 4f electrons is increases, Z star, that means effective nuclear charge also increases. Okay, effective nuclear charge also increases. So what I am saying here, so due to lanthanide contraction, అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో చూసుకున్నట్లయితే హియర్ వన్స్ చూడండి, హియర్ లాంథన్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సిరీస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ సిరీస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ సిరీస్. లాంథనం ఎక్కడ ఉంది? థర్డ్ సిరీస్లో ఉంది, రైట్? లాంథనం ఎక్కడ ఉంది? థర్డ్ సిరీస్లో ఉంది. డ్యూ టు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్, ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, డ్యూ టు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ సెకండ్ సిరీస్ ఆఫ్ ది జర్కోనియం అండ్ హాఫ్నియం ఆర్ సిమిలర్ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే డ్యూ టు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. లాంథనం ఇక్కడ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ సిరీస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. బట్ డ్యూ టు లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ సెకండ్ సిరీస్ ఆఫ్ element shows similar properties and third elements. సో సెకండ్ సిరీస్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ థర్డ్ సిరీస్లో ఉన్న హాఫ్నియం అనేది సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. వీ నో దట్ when the atomic number is increases, the size also decreases. So here because of lanthanide contraction, second సిరీస్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ సిరీస్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది సేమ్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ lanthanide contraction. దట్ మీన్స్ హియర్ ఇలా వస్తుంది. when lanthanide come to 4f electrons all affected to due to the poor shielding effect, this property also similar to another property. So due to lanthanide second series of first element, third series of first elements are same undi because of lanthanide contraction. So and the next వచ్చేసేసి సెకండ్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి జర్కోనియం అండ్ హాఫ్నియం. ఇక్కడ చూసాం కదా మనం, ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సెకండ్ది ఏంటి? జర్కోనియం అండ్ హాఫ్నియం. సో జర్కోనియం హాఫ్నియం సిమిలర్ బికాస్ ఆఫ్ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి లాంథనం టు లుటీషియం size is decreases. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ లాంథనం నుండి లుటీషియం వరకు సైజ్ ఈజ్ డిక్రీజెస్. సో వెన్ సైజ్ ఈజ్ డిక్రీజెస్,
nuclear charge is increases when the size is decreases. When the size is decreases, nuclear charge is increases, and effective nuclear electron negativity, that means En, electron negativity also increases. Electron En means electron accepting capacity. So when the size increases, nuclear charge also increases and electron negativity also increases. When the size is decreases, again when the size is decreases, ionization potential also increases. When the size is decreases, nuclear charge increases and electron negativity is increases, and the size is decreases, ionization potential also increases. In this, cation size also increases. According to Fajan's rule, polarity power is increases and covalent character also increases. And then another property is from lanthanum to lutetium, size is decreases. When size is decreases, density is increases and hardness is increases. Third one, lanthanum to lutetium, size is decreased, density is increases, hardness. Simple, size is decrease అయితే మనకి న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ is increase, electronegativity is when size is decreases, ionization potential is increases. When size is decreased, density and hardness is decreases. And another is lanthanum to lutetium, again size is decreases, basicity ఇది ఒక్కటే చూసుకోండి, basicity is also decreases and reductive agent also decreases. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. When the size is decreases, basicity and reducting activities also decreases. That means LaO, lanthanum hydroxide and lutetium hydroxide compare చేస్తే lanthanum hydroxide is more compared to lutetium hydroxide. So this is the explanation, and this is the థియరిటికల్ పార్ట్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విని ఈ థియరీ మీరు చదువుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ గైస్.